am happy that I'm a writer and find ways of first expressing myself, and also my books are published, translated so many languages. I feel I am lucky, so I also honor my luck in a way. Orhan Pamuk, scriitorul turc, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, adorat de o lume întreagă de cititori, vânat de politicienii turci. Un autor care a reușit să redea melancolia ca nimeni altul și să caute în profunzimea inimii orașului său natal, Istanbul. Angajat în lupta pentru libertatea de exprimare chiar și cu prețul amenințării propriei vieți. Scriitorul, care a redat lumii întregi subtilele legături dintre Orient și Occident, ciocnirea diferitelor culturi, dar și, prin toate acestea, complicatele construcții interioare ale umanității, ale singurătății, ale conflictului sau ale iubirii. Tradus în peste 40 de limbi și publicat în peste 100 de țări. Sute de mii de fani îl iubesc pentru romane precum Mă numesc Roșu, Istanbul, Cartea Neagră și Muzeul Inocenței. Cu o blândețe și o noblețe pe care le simți și în rândurile sale de literatură, Orhan Pamuk a venit de curând pentru a doua oară în România, la invitația Universității de Vest din Timișoara, ca parte a unui demers de a readuce în prim plan valoarea de a conecta Orientul și Occidentul în cadrul programului Timișoara, Capitală Europeană a Culturii. Orhan Pamuk a ajuns la Timișoara cu avionul cu escală de la Istanbul, orașul în care trăiește de mai bine de 69 de ani, cu excepția celor 3 petrecuți la New York, și oraș reper al literaturii sale, la Budapesta. Iar de la Budapesta a luat mașina pentru a veni în orașul de pe Bega. Este însoțit în permanență de o gardă de corp, un lucru care vorbește inclusiv despre tensiunile geopolitice care se resimt din ce în ce mai mult. TVR Cultural s-a strecurat în aula de la parterul Universității de Vest din Timișoara pentru a-l intervieva pe scriitorul turc Orhan Pamuk, preț de câteva minute. Am stat de vorbă cu Orhan Pamuk despre puterea literaturii de a ne cuprinde pe toți. Un univers în care, așa cum spune, scriitorul este un singuratic și în același timp aparține întregului glob pământesc. Ce se ascunde de fapt în spatele unui creator și a cuvintelor sale care ne fascinează? So when you speak about yourself, speak about the world, and when you speak about the world, speak about yourself, you said last night. What is the thing you most believe in as a writer, as a man, if you were to choose only one thing? For me, literature is self-expression. You cannot calculate that you readers be important, represent problems. But in the end, I always thought that I am representing my inner demons. The fact that my books are loved, are read, enjoyed, gave me social responsibility. There is not one particular thing that I think that I achieved, that I was busy with writing, self-expression. Later, this turned out to be a responsibility. So I continued writing, researching, thinking, inventing. It's a continuous struggle. I'm a solitary man who is working on a table half of the day. Then there are also, because of the popularity of my books, social responsibility. I continue. There are problems, free speech, democracy in Turkey. It's impossible to be silent about them. Essentially, I am known, I'm not a political person, but known to be a political writer, perhaps because of Turkey's problems. I continue to survive. My life is made up of a galaxy of problems, and I try to do my best to express them. Pe scena de la Universitatea de Vest din Timișoara, la fel ca în dialog, Orhan Pamuk a surprins prin căldură, dar și printr-o precauție. De această dată a ales să nu intre atât de mult în conversații politice și ca o formă de apărare într-un context global în care de curând un alt reputat scriitor, americanul Salman Rushdie, a fost înjunghiat în timp ce susținea o conferință la New York. Într-un joc, înainte de a face interviul, Orhan Pamuk a marcat întrebările care i-au plăcut cel mai mult.
Scriitorul este cunoscut pentru luările sale publice de poziție legate de valorile democrației sau ale libertății de opinie. I s-au intentat în Turcia mai multe procese și anchete în care a fost acuzat inclusiv de insulte la adresa drapelului turc, i s-au adresat amenințări cu moartea. Chiar în ziua când a fost distins cu Premiul Nobel pentru Literatură, în anul 2006, Franța a adoptat o lege prin care prevedea amendă și detenție pentru cei care refuză să recunoască genocidul armenilor. În replică, Turcia a ales să-i pedepsească cu închisoarea pe cei care neagă genocidul musulmanilor în Algeria franceză. Despre această dualitate provocatoare vorbește și literatura lui Orhan Pamuk, despre dualitatea noastră a oamenilor și despre realitatea că nu suntem nici buni, nici răi, ci și buni și răi deopotrivă. Succesul cărților sale l-a responsabilizat și l-a făcut pe Orhan Pamuk să-și privească în ochi de fiecare dată proprii demoni, dar și să se bucure, nu fără o doză de autoironie, de propriul noroc. Is that a pressure? Of course it's a pressure, but I take it joyfully that I prefer this struggling life to a leisurely life. I like writing. I am happy that I'm a writer and find ways of first expressing myself, and also my books are published, translated so many languages. I feel I am lucky, so I also honor my luck in a way. What fascinates you the most about human nature? It's complexity, I think, that human beings are so complex and they change and we change so much that it's so hard to pin down the nature of human beings, that I also see it myself. My moods change continuously. 5 minutes I'm the happiest person in the world, another 5 minutes I am the unhappiest person in the world. That I realize that human character is not one essential thing. We all have moods, situations, that human beings are not brave, jealous, this or that. We all have all the sentiments in ourselves. It's, I think, Shakespeare and Dostoevsky had created, invented human being as an entity that changes continuously. What we see to be a brave person, in the next moment he's a coward. What we see as a generous person is 5 minutes later is stingy. I love the complex, unpredictable nature of human beings. We are all universes that contain all others. In fact, I realize, looking at my inner demons, that I begin to understand the rest of humanity. Language, fiction, literature is making comments about human nature. It's great French Renaissance writer Montaigne who realized that human nature is all contained in himself, that he learned to look at himself. Then the way he wrote about it gave us a sense that universal nature of humanity is all contained in ourselves. And that's, in fact, what I'm doing all my life, thinking about myself and expressing in such a way that humanity also finds himself in it, that life is a continuous struggle, understanding yourself and expressing yourself, and others also seeing themselves in what you write. But did you ever struggle with self-acceptance, for instance? Yes, it's sometimes hard to accept negative things, demonic things, problematical things in yourself, but literature is also coming to terms with the inner demons one may have. Learning to write about oneself, you learn to write about humanity, I think. În Istanbul, Orhan Pamuk a înființat Muzeul Inocenței. De fapt, este primul scriitor al lumii care a fost distins cu un premiu pentru cea mai originală inițiativă de antreprenoriat cultural în Turcia. Un roman care este și un muzeu, căci biletul de acces la intrarea în Muzeul Inocenței se află chiar în romanul omonim scris de Pamuk.
Demersul i-a inspirat aici și pe artiștii români să creeze în propriile case o arhivă a obiectelor și a întâmplărilor personale. Au făcut-o Ion Barbu la Petrila sau artista Cristina Bobe în București. Un concept care vorbește în profunzime despre iubire și intimitate, dar și despre un nou posibil model al muzeelor de pretutindeni. Pentru crearea muzeului, Orhan Pamuk a investit nu mai puțin de 1 milion de euro. Muzeul este realizat împreună cu o echipă de arhitecți, pictori și designer și se află într-o casă construită în anul 1897 din Istanbul. Să redea muzeele oamenilor este crezul lui Orhan Pamuk pentru viitor. A modest manifesto for museums. It's a special piece that you wrote. How do you view the future of museums and of culture in this era we live in? I wrote a novel which started as a sort of an annotated catalogue of a museum, and a museum of innocence is both a novel and that I published in Turkey, and also, of course, translated in many languages. Also, there is a museum of innocence in Istanbul. A man falls in love with a girl so much, and his love for her is so tragic that he begins to collect things that they shared, then things that she touched, and then exhibits them in a museum. Then the catalogue of the museum is a sort of a novel. I believe in museums not as places where nations, groups, history is represented, but I believe in museums as, just like literature, just like novels, self-expression of human individual. I see the future of museums, and we all know that in the last 40 years, museums had grown and will turn out to be a space for communication between human beings. I think the future of the museums will be inside our homes. Museums should, I strongly believe, that explore our humanity rather than the nations, groups, history, Turkish, let's say, Turkish Army Museum, Turkish Woman Museum, instead of, it should be individuals museum. Zeci de oameni au venit să asculte cuvintele pe viul lui Orhan Pamuk și alte câteva sute sau mii l-au ascultat în transmisii live de la Universitatea de Vest din Timișoara. S-au bucurat, au râs, i-au adresat întrebări. Tot într-o cheie ludică și pentru a avea o amintire personală, intimă, un suflu al locului, Orhan Pamuk a făcut la rândul său fotografii publicului, zâmbind de pe telefonul său de culoare galbenă. Am venit aici să admir un scriitor, să-l auzi, poate să pun o întrebare sau să văd cum gândește pe viu, pentru că una e să-i vedem intermediat și alta e să-l vezi face-to-face. Iată o șansă enormă. Sunt studentă în anul 1 la Universitatea de Vest. Și de ce la Orhan Pamuk? Cum de? Pentru că sunt fascinată de cultura turcă. Sunt, da, într-adevăr, o fană convinsă și biblioteca mea deține 11 cărți, doar 11, urmează și celelalte și sunt foarte, foarte bucuroasă și emoționată că pot participa la un asemenea eveniment. Am venit să-l descoper și să-i citesc și celelalte cărți, sunt convinsă că mă va convinge. Pentru că e Orhan Pamuk, i-am citit cărțile și Istanbul e o carte care mi-a rămas cumva în minte. Ce semnificație are pentru Timișoara, credeți, această vizită? E un laureat al Premiului Nobel, deci e un mare eveniment pentru noi. Sunt bucuroasă că e foarte multă lume care participă la acest eveniment și probabil sunt și cititori înrăiți ca și mine. Am o bucurie pe care vreau să o trăiesc in vivo. Nu știu de ce nu sunt ceilalți la Orhan Pamuk, pentru că rar se întâmplă să avem asemenea personalități invitate în oraș și pentru că i-am citit cărțile și îmi place și abia aștept să le ascult. Mi se pare că foarte mulți europeni au o reținere față de scriitorii orientali și am impresia că acum am putea să-i descoperim altcumva. E un mare scriitor, un scriitor care înseamnă mai mult decât literatură, înseamnă o conștiință. Să nu uităm că Orhan Pamuk e unul dintre oamenii care a inventat spații, care a inventat lumi. E un om care a avut și are reacție socială, politică, e un intelectual, e nu doar un om care scrie literatură, ci e un om care creează în jurul său curent de opinie, e un om care a dat cărți extrem de valoroase,
Din păcate, România nu e foarte des vizitată de astfel de vedete ale literaturii. Iată, la Timișoara, într-un an cu totul și cu totul special, să te întâlnești cu un scriitor de literatură turcă, dar de literatură universală, să-l vezi, să stai în preajma lui, e extraordinar pentru orice om care face literatură și sunt bucuros că mă aflu aici și e onorant pentru fiecare dintre noi. A fost un tur de emoție, un alt lucru în care scriitorul Orhan Pamuk crede foarte mult. What role does emotion play for you? First, that it's very hard to pin down one's emotions. The more one, as one gets older, one realizes identifying emotions. Emotions blur our intellect, our thinking is always blurred or changes direction with emotions. It's hard to identify emotions, but once you begin to do that, you also discover others' emotions. Another part of the world emotion for me is writing fiction or producing literature is not only producing a most logical text, but also managing, dramatizing, controlling the emotions of the reader. Literature is not only a logical expression of your inner demons, but it's also calculating about the emotion of the readers. The form of a novel is also based on the sequence of emotions that the reader will enjoy. When I finish a novel, I say, okay, this is a dramatical chapter, but then there should be, just like an orchestral music, an emotional, a more tranquil, more peaceful. Then we go to a dramatical chapter. Writing a novel is not only, for me, writing a text, is also a strategy for controlling or influencing the emotions of a reader. We also notice this in films. Where I enjoy watching films, but I also care about the way the director controls the emotions of the audience. Emotion is the hidden logic of art and literature.